vhathetshelesi vha shonga nḓila isi yavhuḓi. Huna uhu ndi vhuṱanzi ha muthetshelesi ene muṋe a si ha tshiṱitshi. Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe. Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe. Ndi hafu robva kha warashu ya vhumalo muthetshelesi sa zwo ramisa zwone ri khou isa phanḓa na vhuṱanzi he ra vhuthoma vhege yo fhelaho nga swondaha he ra vha ri na muyeni washu muapostola vho Makhado Sinthumulee Ramabulana vha tshi khou ri ṱalutshedza nga ha musi vha tshi bva kha u vha mufunzi o vhidziwaho wa mukreste vha vho dzhena kha zwa u shumisa mishonga na maṅwe madambi uri vha kone u profita vhathu. Mafhungo mahulwane hu uri vho vha na thaidzo uri kereke yavho vha khou vhona kana tshivhidzo tshi sa khou aluwa na hafha vho vha tshi khou ḓiṱoḓelavho zwa madzanga ḽino shango tshelede na zwiṅwe. Muapostola ndi khou dovha hafhu nda vha ṱanganedza vhone vha khou vhuya ngauri vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha ri na dzimbudziso ri khou pfha uri hu na huṅwe he ra si fhiriseye zwino ri khou tama u vhudzisa. Ri khou livhuwa tshifhinga tshavho ndi matsheloni. The Machelo Nabode, Ndawendo, I greet the nation of South Africa. Nda. Ri khou livhuwa. Muapostola ndi sathu dzhena kha mbudziso dza vhathetshelesi. Ndi na hezwi zwine nda khou tama vha tshi ri bvisela khagala ndi khou tama u dovha hafhu nda vhudza vhathetshelesi uri vha ḓo ri farela fhedzi hafha ri khou tea u dzhena hone uri ri vhe na vhuṱanzi uri ri khou amba na khali yo bikaho. Ndi khou tama ri tshi khou ṱuma kha zwa vhege fhelaho vha tshi ri tshimbidza hafha he vha pfumbudzwa hone initiation process. Vho ri fhedza vho ri vhudza zwa uri vhone vha tshi gudisiwa zwo profita no kona u ḓivha dzi plate number dza vhathu zwa vha khou shumisa vho ya kha mashango no nga vho Nigeria na vho DRC na vho Zimbabwe. Kha ri thome henepo uri tsho thoma vha tshi ya Nigeria vho vha vha tshi khou ya Nigeria kha mufunzi kana kha ṅanga vho zwi gudiswa Nigeria ngafhi? All right. As I have said, no, my vendor, it is not well. I am asking to use English so that everybody can understand and I can explain my story clearly. Okay. In answering the question, I will start again where it started. Ndobana Chibizo in Pretoria, in Soshanguve. Then Chibizo, the church was not growing. Things were not going well. Then Wabana Bafunzi, these are the prophets. Webane Bako Chimbida around doing revivals. Now, I came close because Ndobo no Oi Mutu. There were miracles and they looked more successful. Now, Ndambanabo, these are not nyangas, these are prophets in the churches. Ndambanabo as a young preacher. Now, I've got this dream or none, I can reach the level that I have seen them operating. Now, Bambuza Strait, Barno, if you want this power, we need to travel to Nigeria. That's number one. Now, we are Nigeria guy. We are going to the spiritual father. Usually they call them with this title, our spiritual father, who is in Nigeria. I did not know it was a traditional priest. Ratu hapa and Raya Hange Nigeria, Rasuika Nigeria. Now, Rasuika Nigeria, we did not go to a church. I want to say again. We went into a shrine. A shrine is a place where the spiritual father, in brackets, Ujuda Hone. Now, when we entered there, I even asked and said, because me, I am in the church. These things, won't they have a problem with me in the church? Then the response I got is said, no, most of the pastors, they come here to collect the power. As I was with this one, even that one in South Africa, I believed. So, Rosrika Hange to the shrine, and that is where the initiation started. Kavari jenise ka he initiation process. Kavari jenise ko fumbuzo. Vosuka haitu wa mini. All right. Rosrika Hange, the first process. Yoba your bako cheka, you consult ba cheka. If anana, it was more like one-on-one. Ba cheka or no, where do you come from? You ba cheka about your future. So oimu to cheka mbuza or no. Inui, you come from this kind of a family. But it was more like a process. Then I was convinced no oimu is going to give me the right thing because of ombuza the right things. Now, number two, Bambuzorno, I must get the goat, I must get the chicken, and I must buy like deer. It is called schnapps in Nigeria. That is hot stuff.
Now, and cola nuts, those are the products that I had to buy, and a white cloth. Now, these people, they organize other members because they said the work, it cannot be done by one person. We will need other members in that secret society. Now, they all came during that day. Now, when they came, all of them, they came to perform the ritual. By cheer that goat, they made me to kneel down. That's number one. I remember I was wearing only the white clothes from my bargain. We are fast. Yes, the white clothes on top, I did not wear anything. They said I must kneel down. I knelt down. They took the goat. They put it on my forehead. And they said I must speak everything that I want. As they put the goat on my forehead 3 times. They did it 3 times. They said I must speak into the ear of the goat everything that I want. I spoke. They slaughtered. They took the blood and they washed me with the blood that was of the goat. Then from then they took me into one drum. It was a drum that was filled with water. And it was a boiling water. Now, before we can, they put me there, they said I should touch the water. I touched the water, it was hot. Like I put my hand like on the steam as the steam was going out. Then I realized that it was hot and I touched the water. Then from then they took me, they took me up and they put me inside the drum. When they put me in the drum, the water became cold in my body. Hey, Madia vach kovira vachi jana mbodiva okorotora. Yes, aba askovira ngamanda. But the moment the jana ngom, the water became cold in my body. Hey, but avari ndifire apo ichera chipinga. Zvino haitwa na zvimwevo zvaitwa vone vabuya vachibuya pano South Africa kerekeni zvavajera chipinga chingafanori chividzo chihure 1 month. Mwezi ndichibuya remember ndikouya na oyu mutu ne oyu vane ndochimira naye. Now richibuya they gave me something but it's a head of a pig, but you will bury it in your church. That's rule number 1. Moebane your tent iwone or moebane chibizo chabo chiwone, you must bury this. Because this, when you bury it, when the time comes, this thing is kobora. The number of the maggots that come from that thing, it will be the number of people. Remember Reabuya, Reagena, that night, right, that ritual on, we buried it. Without any revival. I did not do any revival. I did not do anything. Within a month, that's where I started to see those changes. People were coming there. Zvino zvoraro muapostora vone avongo guma voya hapo Nigeria fedzi vaisa phanda vaya DRC vova vachikadhiyotodzani futi ngauri madhembe keva vakokonowaita. Problem yovakaure zvino ndovona secret yauri hezitu they are not coming through the Bible. And it was more like an excitement. Oh, I can go there. Now I started personally trying to check other places because I was introduced into this world. And this causes no man. Hey, hapa uko itea the miracles, the governor the changes. Then I wanted always to be on top. Because of the competition. The competition was also there where the church was. So I wanted to be that pastor and everybody can talk about, to be on top. Hapa DRC ndihone heva yavatangana na mamba muntu enenga apa ngatungo ndi mutu ngapa ngatungo ndi ngwena zvino. Vachibuya apo vonopedza izvo hadiva na dzichanduko dzine vakudzivona. Now ndichibuya ange
ndabona the changes ngamanda because bompa na perfume, but perfume A, you just use it in your body and also in the water. It was a perfume, but a perfume, it is an essence, a smell that will attract the spirit even in the Listeners should listen to this very careful. It looks like an ordinary perfume, but a perfume, in that water you spray, and you will talk everything that you want to happen. That was the covenant that they've given me during that time. Then Ndabuya, I started operating. I had offices in Limpopo, consultation offices, the one-on-one. Kwamba as one-on-one. I used to do those things. Now, ndaya to Mozambique. I must explain it very well. Mozambique, this is Swika. Bambuzabar, hey, what you need here is very strong, and when you are still young. I went to a place where you pass Maputo, Nyambani side, that side. They said, what you want here is very strong. If I can pull it straight. Yeah. Now, I said to them or not, because I was so eager, they gave me. But ainto, it is Nsamfura. Nsamfura, it is like oil. That is the point where I want the listeners to listen to this careful. But it is oil in Nsamfura and honey, two things. Oh. It was the calabash. A calabash is a traditional pot. They gave me honor. It was a male and a female. You take them two. Because if you take one, it will trouble you. You take them two. Then I came back with it. Yes. And this is Gia. When you take this thing, it's like you marry them. Because there's a ceremony where you give blankets and everything. It's like you are marrying this thing into your life. And they make a mark on your body to connect you with these things. Now, these things, they were called Swanagas. There are two. You put with Nsamfura, that is oil. Now, the very same oil that you put there, I was instructed, or if a person is sick, you can buy olive oil from any shop. You can buy olive oil from any shop. But you will mix that olive oil with the oil that comes from these things. That is where the problem came. Because if a person maybe promotion or any other thing, you buy olive oil or you buy any oil, but that oil you mix with the oil from this Swanaga that comes from Nsamfura. You take one drop of oil, you pour there. That is the reason why most of the time that the people who used to buy the oils, I will give instruction that they must talk to the oil. Like they will open the bottle of the oil, then they will talk and say, I want promotion. Then they will use the oil. Now, that is, they were speaking to the spirit. Because those were the spirits coming from the what do you call, that's Wanagaj. Yeah, ndinavo muapostol avatomparara ngoraro nditume ndigidimele maragani richivuyai ndiko vuya zvino richija nakhaedzi mbudziso dzedzadhanga vathetshelesi rizifindule kha vafare nga utoralo. Zwavhuḓi i fana na personal loan nga kule ndi dzina ḽa nḓila kha yo degree ḽine khou amba uri no bvelela u vusuludza khisha miano u vha sumbedza zwa uri ni vho ḓikona na thikhithi ya Thailand ringire tshikwamani yo ndela phindulo ya uri i fana na Absa personal loan nga kule ndi iṅwe nḓila fhirisa mpimo ya ita uri zwithu zwi konadzeye u bva ka 3,000 u ya ka 350,000 rand nga nyika fuma ya khwinesa na miṅwedzi yo badela murahu ya 84. Heyo ndi African Necessity. Heyo ndi Absa. Itani khumbelo kha internet kana idele davhi ḽa tsini ḽa Absa. Absa ndi vhaḓisi vha tshumelo zwa gwama na vhadzimisi vho ḓiṅwalisaho vha re mulayoni. Vha ḓo shuma milayo yo itiwaho. Absa vha dzisa tshelede nga vhuḓifhinduleli.
speech ri khou ita mini namusi ri khou ita zwine ra dzulela u ita zwone maḓuvha oṱhe ri khou tamba daily lotto ntswa nga 3 rand fhedzi jackpot inene i tea u wina ḓuvha liṅwe na liṅwe a hu na rollover uri hu vhe na vhawini vho khwaṱhisedzaho nga daily lotto everyday ndi payday rengani tikiti dzanu dza ḓuvha liṅwe na liṅwe mavhengeleni ane a khou shela mulenzhe kha website ya national lottery kana kha mobile app yashu phanda pusha play vatambi va fanela u vha vhe na miṅwaha ya 18 kana u fhira vha tambe nga vhuḓifhinduleli Bulukwane rinanwi misi yoṱhe ndi kotara ri tshi khou livha kha awara yashu ya vhuṱahe muapostola mbusi yo thoma i khou bva kha vho mulaudzi Miriam vha ri ho itea mini uri vhone vha fhedze vho bva kha hezwi zwithu zwa u shumisa mishonga sa mufunzi. Okay, you can ask again. What time in ndo ya Nigeria? Uri vha zwi ṱuwele vha bve khazwo. All right. Number one, ndo generate to an extent when these spirits were troubling me. Like when I sit down, I will hear voices speaking to me. My father used to say that I will come to him and I will ask and say, are you talking to me? So these spirits were now becoming too much. That's number one. Then number two, as I have said last week, that I was once implicated into a mutilation case. In Pretoria. Right. During that time, there was a case around Soshanguve of mutilation. Then I was arrested, implicated there. Now, the time I was going trial, that was the time I came back to my sense and said, this is not the life that I should live. That's point number two. Then when I was acquitted, Ndova, from that case. That is when I said I am stopping all this thing because they made me to enter into deep things. So that is why I made a turnaround personally. Yes. Ndina imwe mbudziso ine kha ri fhindule nga u ṱavhanya I khou bva kha Livhuwani Hazel khathihi na Khuliso Ramala vha khou vhusa zwa uri u muprofita maanḓa ane a khou a shumisa ndi ya mudzimuni kana ndi muprofita wa mudzimu ndi nga zwi vhona nga mini na uri uyu muprofita zwithu zwine a khou ita si zwa vhukuma nahone ndi zwi vhona nga mini. All right, thank you so much. In the book that I wrote, Ndoamanga experience ya Chipinge, that is in Zimbabwe. Those two I met one prophet, this one's under the tree, this one that they wear a white gown under the tree. Now, he removed something from my belly. Like it touched my stomach 3 times, he beat it, then he pulled and he removed something. Now, I thought it was the power of God. Then from then I realized when he showed me the tricks and said, this is how you do it, then I realized it was not the power of God. So answering that question, as only a child of God, Nisongo says that the miracles, because problem yarine, says that the miracles, and we think because of miracles, this is the servant of God. A true servant of God is the one who will make you to be connected to Christ only. A true servant of God is the one who will make you to grow through reading the Bible. Don't say this one is a true servant of God because of you see miracles happening. Ask yourself, how does the miracle take place? What spirit is behind those miracles? But there are true servants of God. Let me put it clear. Una ba profeta who are used by God, they are still here in South Africa. Amen. Huna vaprofita vhukuma na uri zwiṅwe zwine kha musi ra nga ḓadzisa ndi zwa uri na zwiporofito ipfi ḽa mudzimu ḽi ri vaprofitaho vha ambe zwa u fhaṱisa zwa u khuthadza na zwa phumudzo zwino u a wana zwiporofito zwiṅwe zwi zwa u kwasha miṱa vhathu vha tshi khou vhudzwa upfi nyinyi wa haṋu ndi ene ane a khou ita zwithu zwaṋu zwi si tshimbile huṅwe nga fhaḽa ha ambiwa mafhungo ine wa wana miṱa munna na mufumakadzi vho vhona muprofita vha tshi vhuya vha vhuya vha si tsha anḓana muṅwe ono amba uri iwe khou vha na vhushaka zwi khou itisa hani masiko ipfi ḽa mudzimu ḽi ri a profitaho upfi a ambe zwi fhaṱisaho zwi khuthadzaho na zwa phumudzo hezwo ndi zwone zwiraru zwine zwiporofito zwi bvaho mudzimuni ri zwi vhona ngazwo masi a gwalamusi walo uri hu na hezwi zwine ra khou wana kerekeni mufunzi a tshi khou funza a tshi amba na madimoni vha tshi khou fhindulana henefha kerekeni izwo vho zwi hone ipfini ḽa mudzimuna. All right. Number one, madimona, they are the agents of the devil. They lie. So these days, in most of the churches, you will see mufunzi asko entertain madimona and all those things.
not biblical. Biblically, it casts the demons. The power even renayo is to cast the demon. If you read your Bible, there was a man who was staying in the grave, possessed with demons. Jesus did not entertain demons. Because the problem you entertain demons in a church, it brings more confusion. The problem you entertain a demon and you give them a microphone and everybody is listening. You are bringing confusion because those demons, they are not going to talk the truth. Because they come from a father who is a liar, who is the devil. So a lot of people who do that, they just do that for exposure, to portray as if they are more powerful. If there's a demon, we need to cast the demon, like what Jesus did. He cast the demon and the demon flee. He never entertained the demon. He asked, how many are you? Then he responded, then he cast them. He did not say, who entered you? How did you enter here? Well, so our problem is that we are entertaining and promoting the kingdom of the devil in the church. ndina mbudziso yonokobva kavone chitutuni yono dipindura ya uri vachiyange upfumbudzwa zvochimbira hani ndiko dove apo ndava na mbudziso yonori huna mapungo era wana uchikuitwa dzimiracle mani nga vamwe vavafunzi ala maitele ava achikobva api kana ndi dzi-stage miracles na ozvin'wana ngoralo? All right. Issue of miracle money is in different ways, but the one that I know. Number one, make sure that you have your back. Even if ladies or gents, make sure you have your back. Because who knows the Ashara Chibizone, who are being paid by the pastors, so that Banga orchestrate as a miracle, they will come and put money in your bag. And when the pastor comes and says, let's pray for miracle money, then it just comes into your bag. What is the miracle money that enters into your account? There is a lot of fraud these days. Through technology, through the computer. So usually in the church, Chibizone, banners the phone numbers about. When people Mrs. Ndovu, I'm giving you an example. Then transfer on the internet. Then as the prophet asks Korabera, he will say money is coming. And other time in your phone will sleep and say the money has come. Aba yabona challenge ya hona. Uda jenas 20 randa, uda jenas 100 randa, uda jenas 500. From that 500, ya miracle money. But what play all their salaries. So, because processor no happen these tricks. But one trick to show no una miracle money even in your account. They say pledge all your salary. So we need to be careful. 0152971709 rido jiaba tichirisi vasigati nga fonu hapa zvino vene vada vachikotodo vosamu apostola mbudziso ndina mbudziso yonokori vege yopera uvuamba nga ori richishumisa zvimwe zvezvi zvituri havana taidzo ya spiritual husband zvo Joyce ramunenyu vakudodedvori zvimwe zvezvitu zvine ndazvivona ngazvo uri hapa petwi ndonodhi initiate kana ndonodhi tumanya na muvuso wa zvisvi ndiko shumisa izvi zvitu ndizvipiyo? All right. Number one, if Nicolora, when you dream eating, when you dream in an intercourse, in an intimate way. Nishikotangana na mtuchurwane. Ndo arana vana miloro ine Nicolora nikula zviliwa nikolisiwa zvitu kana nikotangana na mtuchurwane it's a sign, a spiritual attack. Because here's the truth. Now, all this oil, as I've said or no, Zunga's all, they come from Shungwanakachi. And those are spirits that want to possess a lot of people. Let it oil and you use it on your body. And you go to sleep. What have you done? You have attracted those spirits. And when you are asleep, those spirits, they use your body as they like. It can be a sexual intercourse. It can be you sleeping, eating. You see yourself eating. Now, the purpose of those things in the meaning now is to drain your life. When people are experiencing that, number one, they are negative about life. Others, they just give up. Others, they want to commit suicide. Because the purpose of the devil is to kill, to steal, and destroy. Ave mene pondiringeze u
dzhia muthetshelesi ndi matsheloni ndo vha ṱanganedza vha kha phalaphala ai a thi tshena tshifhinga muthetshelesi vha vhasiho ndi na iṅwe mbuso no khou bva kha vho muvhango vho no ri vhone vha tshi o pfumbudzwa dzina le vha vhuya vha tshi vho ḽi shumisa fha kerekeni vho vhuya vha khou shumisa dzina ḽifhio vha vho fhiwa dzina ḽiswana kana vha vha khou ḓi shumisa ḽeḽi ḽavho ḽa Makhado Sinthumulee Ramabulana? All right, yeah, that is a good question. Need to join as to number one, Mbani Fatina, they give you a new name. So the name of Nando Banisko Shumisa, even it General Katakata or Katakata. Now, this name, the name is associated with the demon that you'll be using. So that is the reason why you see many of these people, they use different names. Ask yourself, why and what is the meaning of those different names? Oh, bayapiwa dzina hangei. Yes, you don't choose a name. Huna ndi na iṅwe mbudziso yo no khou bva kha vho Themele Mashudu vho no khou ri vhone vho vha ngei vha tshi vhidza mudzimu u no pfhi nnyi nga dzina mudzimu wavho we vha khou mu shumisa o vha na dzina a tshi pfhi nnyi? All right, that is a good question. When they give you these powers, a power, you must give it a name. Or if you are praying in church, you will call this power and say, I'm calling this power. So the name that I gave the powers I was using, it was called fire and force, by fire, by force. So immediately, this corruptela, by fire, by force, touch them. There, because I am summoning this power. So that is the reason we need to be careful. Yeah, mwaposta ava parangoraro ndi matsheloni phalaphala. Nda uitani. Ndi hone ndi khombela mbuso tichena tshifhinga. Mbuso yanga ndi ya uri apo nga nṱhani uri vha khou ri vha vha na tshividzo hanefha Pitori. Avo vhathu ve vha vha tshividzoni tshavho zwa zwino vho fhelela gai na uri vho swika ṱhamusi vha ima phanḓa havho vha vhudzana mafhungo khezwo muapostolo pfhi vhathu vha tshividzo vho fhelela ngafhi? All right, number one, ndori ndi cover from that time ndi ya trial when I was released. Musi vho fariwa. Other members border can never continue. Ndababuza that I am stopping. That's number one. Then number two, I told them, as we know, the Kwamba National Radio. I've been taking from Social Nguve where I stay. They also know my story. I talk everywhere, and I even ask for forgiveness because I know the truth, and I wanted them to know the truth as well. It's just that others, they have decided to go to other churches who are still using the water and the oil. Ndikho vha pfesa vhukuma ndo vha ṱanganedza arali vho vulela radio a ri nga ḓo kona u dzhena muyani ro sala nga miniti miraru fhedzi uri ri vhe ri tshi khou onesana na Apostle Makhado Sinthumulee Ramabulana kha heḽi fhungo ḽa ṋamusi. Maṅwe a madembe e vhone vha ita ndi afhio? Maṅwe madembe, it was like fire. You just call fire. Like somebody comes and you pray and fire comes. And as well as they teach you on how to do these miracles. You take glycerin, manganese, and you put them together. When you put them together, after a while, fire will just come. So those are the things they teach you. Say, take manganese, and you take glycerin, and you put them together, and fire will just come. So those are the fake miracles. Yeah. Because let me say this loud and clear. There is no power from the devil. He is a deceiver. Nduricha wendi mupuri ritsino pedzisela muapostola hei no vege ro vona zwithu ro vona muṅwe mufunzi wa fhano nori u fhodza HIV na AIDS a tshi khou fha vhathu halwa ro vona huṅwe mufunzi muṅwe a khou shela vhathu dzikhodiringi a tshi ri ndi nḓila ine a khou vha rabela ngayo mulovha vhona mafhungo a vhathu vho no khou dzheniswa muliloni kerekeni u tshi pfhi vha khou purakatisa uri ri tshi ya heleni mulilo wa heleni u ḓo vha u nga nḓilaḓe ro pfa mafhungo a dzikereke dzo no khou rengisa luḓi lutswuku u pfhi ndi malofha a yeso vhathu vha khou nwa nga u tou ralo fhedzi hai ra dovha ra pfa na mafhungo a uri maḓi zwaho o raloi hafha kha tshanḓa tsha monde u ya wana muporofita hoyo o itiwa dzinola dzine vha tshi tou fara fhedzi maḓi nango nṋe ndo tou ḓa na anga ndo a renga nnḓa maanḓa haaḽani a dzhena kha maḓi hayo vha a shumisa ri khou fhedzisela vha ri vhudza mini uri sa vhathu
kha ri tshile ro fhaṱuwa ngauri ḓuvha ḽi ḓo ḓa ḽine roṱhe ra ḓo ima phanḓa ha murena ri tshi khou ḓisengela zwe ra tshilisa zwone shangoni vha nga ri vhidza mini ri tshi khou fhedzisa? Thank you so much. I want the South Africans to be alert and let us not allow the devil to deceive us. Number one, let us trust the Lord our God. Amen. All these false prophets, they are still coming. They are many. We think maybe we will stop them. We will only stop them through prayer and knowing the truth. Because Satan, what he is doing, he is busy initiating people. The devil is busy telling people what to do. All these things, even we see them. Some of them, they are a command from the occultic house. Manibuza, or this Sunday, you must make sure that people, they eat 1, 2, 3. Manibuza, this Sunday, you must do things. So all these things our churches are controlled by demons and witches. So as a child of God, make sure we don't become victims. Don't want to book even Ikwamba, everything about this prophet, how to know that. The book is called Church Mafia. ndo livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho rine ri khou livhuwa vho ri bvisela khagala nga zwe vhone vha ṱangana nazwo rine vhane zwi sala kha rine uri ri nanga zwifhio ngori pfi ḽa mudzimu ḽi ri ndovhe ya vhutshilo na lufu rine vhane ri tou nanga ri tshi ya phanḓa ro livhuwa zwinzhi murena vha vhatonde ndo livhuwa nga maanḓa ndi muapostola vho Makhado Sinthumulee Ramabulana